the news at dawn. Osun Governor inaugurates multi-million naira ultra-modern mall. APC petitions MPC demands sanction of Arise TV channels over fake reports. Defense Headquarters releases 19 most wanted terrorist list. Ghana President sacks minister over alleged corruption. Osun State Governor Mr. Adeboye Otola has reaffirmed that his administration would not relent in its effort at setting a pace for others by continuously putting Osun State on a budding and sustainable socio-economic pedestal. The governor stated this at the inauguration of a multi-million naira ultra-modern mall in Ushiwo, the state capital, as part of his administration's effort to continuously set a novel pace for socio-economic sustainability and prosperity. He noted that the concept of the project was first passed for consideration and approval in August 2020 by the management of Omoluabi Holdings Limited, adding that it was originally planned to be 4 blocks of 176 lock-up shops before additional 18 smaller shops were introduced during the construction period to maximize the available space and business opportunities of the project. Governor Isola stressed that his administration has been faithful to the people-oriented policy, extended credit facilities to the people, especially women and the youths, and collaboration with the federal government and other partners to provide social investment to the people. Earlier in his welcome address, the managing director, Omoluabi Holdings Limited, Dr. Tunde Faleye, said the successful completion of the mall has further given credence to the fact that Oyetola's administration was noted for project development and people-oriented programs. In his remarks, the Commissioner for Finance, Mr. Bola Oyebamiji, described the projects as a futuristic legacy targeted at transforming the socio-economic activities in the capital city and as well impact tremendously on the lives of the people of the state. The Presidential Campaign Council (PCC) of the APC has petitioned the National Broadcasting Commission to sanction Arise News and Channels TV over their fake reports on the APC presidential candidate, Asiwaju Bola Tinubu. A statement by the Director of Media and Publicity of the Council, Mr. Bayo Onanuga, indicates that the petition signed by the Special Advisor, Media, Communications and Public Affairs of the PCC, Dele Alake, and addressed to the Director General, Balara Beshew Ilela, accused the 2 television stations of breaching broadcast codes with their actions. In the petition, Onanuga noted that the purported indictments of the Tinubu, as reported and discussed on Arise News and Channels TV, had already been cleared in correspondence between then Inspector General of Police Tafa Balogun and the U.S. government. Hence, the continued broadcast of a non-existing indictment violated the embassy code. He further accused both stations of using the already cleared document in their interviews of Festus Keyamo and the spokesman of the opposition PDP. In the meantime, Rivers State Governor Nyesom Wike says he invited leaders of the opposition parties to inaugurate his project because it is within his right to choose whoever he pleases to undertake such assignment. The governor spoke when he led the Emir of Kano, Alhaji Ado Bayero, to inaugurate the world-class Peter Odili Cancer Diagnostic and Cardiovascular Center in Port Harcourt, confirmed that President Muhammadu Buhari will be in the state to inaugurate the Port Harcourt campus of the Nigerian Law School. Wike asked those who felt slighted for ignoring them to also execute projects in their various states and invite him to inaugurate them. Anambra State Governor Professor Charles Soludo has declared that Labour Party Peter Obi will not win the 2023 poll. He made the declaration in an article titled "History Beckons and I Will Not Be Silent, Part 1. Soludo said the game Obi is playing is the main reason he did not return to APGA, adding that the brutal truth is that there are 2 parties seriously contesting for president and the rest is exciting drama. Soludo insisted there is no credible pathway for Obi near the first 2 positions, and if care is not taken, he will not
not even near the third position. This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Voice of the West, Nigeria. Now, our mid news message. Democracy can only thrive where the leaders and led are ready to work in unison with utmost patriotism. The federal government has alleged that the detained leader of the indigenous people of Biafra, IPOB, Nnamdi Kanu, has refused to present himself before the Federal High Court in Abuja for his planned rearrangement. Kanu, who is in the custody of the Department of State Service, is facing an amended 7-count terrorism charge. A team of government prosecutors led by the Director of Public Prosecution, Mr. Abubakar, told trial Justice Binta Iyaku that the IPOB leader declined to be brought before the court for trial, but Chief Mike Ozemwe San, who is leading Kanu's defense team, told the court that federal government allegation was strange to him. The defense headquarters had released a list of 19 most wanted terror kingpins and commanders under the manhunt of troops and security agencies. The defense headquarters vowed to arrest the kingpins terrorizing Nigerians and perpetrating mayhem in several parts of the country, particularly in the northwest, and announced a reward of 5 million naira for information leading to the whereabouts and arrest of each of the terrorists. Photographs of the terrorists with their names and places of origin, accompanied with numbers of calls for dissemination of the information, were displayed at military and security locations, including the defense headquarters in Abuja. The peep on the photographs indicates that the 19 wanted terrorists are from Zamfara, Katsina, and Niger State. Ghana President Nana Akufo-Addo has fired his junior finance minister over corruption allegations made in an upcoming documentary on illegal gold mining. A statement indicates that the president terminated the appointment of the Minister of State of the Ministry of Finance, Mr. Charles Bohen, with immediate effect. Report says the fallout from the expose by a well-known investigative journalist comes as the government is under pressure over a flattering economy and lawmakers push Akufo-Addo to fire Finance Minister Kenneth Ofori-Atta. Akufo-Addo also referred the case to prosecutors for further investigation. And to end the news at dawn, here again are the major points. Governor Adegboyega has reaffirmed that his administration will not relent in its effort at setting a pace for others by continuously putting Osun State on a budding and sustainable socio-economic pedestal. The governor stated this at the inauguration of a multi-million naira ultra-modern mall in Osogbo, the state capital. The Presidential Campaign Council (PCC) of the APC has petitioned the National Broadcasting Commission to sanction Arise News and Channels TV over their fake reports of the APC presidential candidate Asiwaju Bola Tinubu. The defense headquarters had released a list of 19 most wanted terror kingpins and commanders under the manhunt of troops and security agencies. Ghana's President Nana Akufo-Addo has fired his junior finance minister over corruption allegations made in an upcoming documentary on illegal gold mining. That was the news at dawn, edited by Latif Agbola and delivered by Olushola Egbodofo. In today's news talk, Adeboye Popola examines the effects of a report by the World Bank expert, which put the number of caregivers decimated by COVID-19 pandemic at over 300,000 in Nigeria. Bank experts at the Imperial College of London recently released a statistics which put the number of Nigerian children orphaned by COVID-19 at 371,100 between the year 2020 and 2021. The statistical data showed that the number represented the children who lost their caregivers in basic needs such as clothes, shelter, food and education in primary and post-primary institutions. According to reports, the caregivers in many cases included the
biological parents and grandparents whose death of COVID-19 pandemic was fatal to the welfare of the affected children, who had in some cases been dependents since tender ages. The World Bank expert statistics noted that a caregiver's death was not only agonizing but also a traumatic experience for the children concerned. It goes without saying that any disaster ravaging child caregivers in double digits is creating the largest burden on orphanages. This makes the World Bank statistics of the havoc of COVID-19 pandemics a stern warning for Nigerian government and other countries where the scourge of COVID-19 was a terrible calamity to the large populations of caregivers. It is high time the attention of the entire global community is drawn to the consequences of losing caregivers at a prime age, that when the burden will be felt in all areas of life, this will make the world leaders put in place necessary programs and institutions to ameliorating the immediate impact of the effects of the loss of caregivers by some children to COVID-19 pandemic. It is quite axiomatic that the loss arising from death of caregivers is irreparable. It could also extend to economic hardships at the family level, which stands the risk of emotional distress. Psychoanalyst studies of the aftermath of caregivers' pestilence-related decimation shows a harrowing experience of psychological trauma, which at times could result in paranoia and biomedical outcomes for dependent children. The latter years of orphanhood children are always increasing cases of suicide, infectious diseases, unwanted pregnancies, mass dropouts from colleges and primary schools. It could also result in large population of deviants. Newstalk posits that in view of the possible grievous consequences of the mass orphanages percentage, the world leaders at central and sub-central levels are advised to be pragmatic in averting the dangers posed by the loss of parents arising from COVID-19 pandemics. Newstalk counsels Nigerian government to put in place the effective rehabilitation program that will promote positive thinking in the affected children whose caregivers have been wiped off during the ravaging scourge of COVID-19 pandemic. An adage says, to be forewarned is to be forearmed. That Newstalk, which enumerated the consequences of the huge population figure of caregivers decimated by COVID-19 on the future of the country, was written by Adeboye Popola, and the piece was read by Temitope Olayiwola. For more evaluations, you can visit www.osbcng.org. Thanks for listening. Good morning. ìròyìn ní KUTUAI lórí rédíò Ọ̀ṣun. ìròyìn ní KUTUAI lórí rédíò Ọ̀ṣun. ìròyìn tó yí kúrú, ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ lórí rédíò Ọ̀ṣun. ẹ kú ojúmọ́ o, ìròyìn ní KUTUAI Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ níròyìn yín. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣí àkànṣe iṣẹ́ ilé ìtajà ìgbàlódé ẹlẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mílíọ̀nù náírà lóṣogbo. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC kọ̀wé ẹ̀sùn mọ́ iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn Rice àti Channels TV lórí pé wọ́n ń gbé ìròyìn irọ́ jáde. Olú iléeṣẹ́ aláàbò ilẹ̀ yìí kéde pé òun wá adarí kò ní sùnmọ̀mí 19. Nílẹ̀ òkèèrè, ààrẹ ilẹ̀ Ghana fọwọ́ sí júwe ilé fọ́kàn lára àwọn mínísítà rẹ̀ lórí ẹ̀sùn jẹgúdújẹrá. Ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ti tẹnumọ́ ìpinnu ìjọba rẹ̀ láti tẹpẹlẹ mọ́ ṣíṣe ohun tí yóò sọ ìpínlẹ̀ yìí dẹ̀ṣẹ̀ iwájú láàrin àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀. Gómìnà Oyètọ́lá ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ níbi ìfilọ́lẹ̀ ilé ìtajà ìgbàlódé ẹlẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mílíọ̀nù náírà nílùú Òṣogbo ti ṣolú ìlú ìpínlẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ara akitiyan ìjọba rẹ̀ láti ṣe ohun tí yóò jẹ́ kéètò ọrọ̀ ajé àtòhun amúlùúdùn túbọ̀ fẹsẹ̀ rinlẹ̀. Ó tọ́ka sí pé oṣù kẹjọ ọdún 2020 nígbìmọ̀ aláṣẹ ọmọlúàbí Holdings gbọ́rọ̀ àkànṣe iṣẹ́ náà síwájú ìjọba pẹ̀lú àfikún pé ilé ìtajà alábala 4 tó ní ṣọ́ọ̀bù 96 làfojúsùn ìjọba níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ kó tó di pé àfikún ṣọ́ọ̀bù kéékèèké 8 tún kún nígbà tákànṣe iṣẹ́ náà gbéra sọ. Gómìnà Oyètọ́lá ní ìjọba òun jẹ́ olóòótọ́ sáráàlú nípasẹ̀ àwọn ètò rẹ̀ gbogbo nípa àgbékalẹ̀ ètò ẹ̀yáwó ṣòwò fáwọn obìnrin àtàwọn ọ̀dọ́ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ìjọba àpapọ̀ àtàwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ míì fún ìdẹ̀rùn aráàlú.
ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀ rẹ̀ alámòójútó iléeṣẹ́ olókoòwò ọmọlúwàbí holdings ọ̀mọ̀wé Túndé Fálẹ́yẹ ṣàlàyé pé àṣeyọrí àkànṣe iṣẹ́ náà ti fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ pé ìjọba gómìnà Oyètọ́lá mọ́rọ̀ ìdàgbàsókè aráàlú ní bàdà nínú ọ̀rọ̀ kọmíṣánná fétò ìṣúná ọ̀gbẹ́ni Bọ́lá Oyèbánjí ló ti ṣàpèjúwe àkànṣe iṣẹ́ náà bí ohun tí yóò máa yí padà bọ̀ ọjọ́ iwájú ètò ọrọ̀ ajé àtòhun amúlùdùn olú ìlú ìpínlẹ̀ yìí tó fi mọ́ ìdẹ̀rùn aráàlú lápapọ̀. Ikọ̀ ìpolongo ìbò arẹ́fẹ́gbẹ́ òṣèlú APC ti kọ̀wé ṣọwọ́ sàjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílẹ̀ yìí NBC láti dá ṣẹ̀ríà tó yẹ fún iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn Arise àti Channels TV lórí ìròyìn irọ́ tó wọ́n gbé jáde nípa olùdíje fún ipò ààrẹ ẹgbẹ́ náà Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu. Àtẹ̀jáde kan tó lùdarí ètò ìròyìn àti ìpolongo fún kọ̀ ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Báyọ̀ Nànúgà fi síta tọ́ka sí pé lẹ́tà náà tí olùdámọ̀ràn fétò ìròyìn fún ikọ̀ ìpolongo ìbò Délé Aláké fi ṣọwọ́ sí olùdarí àgbà àjọ NBC Balarabe Shehu Ileja fẹ̀sùn kàn pé àwọn iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn méjèèjì ṣe tako òfin tó de iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers Ẹ̀sán Wike ti ní ẹ̀tọ́ tó ní lábẹ́ òfin láti ránṣẹ́ pé ẹni tó bá wù òun wá sí àkànṣe iṣẹ́ ló jẹ́ kóun fìwé pé àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò síbi ayẹyẹ ṣíṣe àkànṣe iṣẹ́ tìjọba òun ṣe nípínlẹ̀ náà. Gómìnà Wike tó ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ lásìkò tó darí Emir àti Kano Alhaji Adobayero síbi ayẹyẹ ṣíṣe àkànṣe iṣẹ́ ibùdó ètò ìlera kan èyí tó fi sọrí Peter Hodili nílùú Port Harcourt fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ pé ààrẹ Muhammadu Buhari ni yóò darí ayẹyẹ ṣíṣí ilé ẹ̀kọ́ ìfìmọ̀kúmọ̀ nípa iṣẹ́ òfin nílùú Port Harcourt. Gómìnà Wike ní káwọn tí wọ́n bá rò pé òun kò ka àwọn kún náà ṣàkànṣe iṣẹ́ nípínlẹ̀ Èkó wa wọn kí wọ́n sì ránṣẹ́ pé òun fayẹyẹ ṣíṣí rẹ̀. Bákan náà ló ní olùdíje fún ipò ààrẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Peter Obi àtọ́júgba rẹ̀ fẹ́gbẹ́ òṣèlú New Nigeria People's Party NNPP Rabiu Kwankwanso tó fi máa alága tẹ́lẹ̀ rí fẹ́gbẹ́ òṣèlú APC Adams Oshiomhole yóò wá sí ìpínlẹ̀ Rivers láti wá darí ayẹyẹ ṣíṣí àwọn àkànṣe iṣẹ́ míì. Gómìnà ìpínlẹ̀ Anambra ọ̀jọ̀gbọ́n Charles Soludo ti ṣàdímọ̀ pé olùdíje fún ipò ààrẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Peter Obi kò lè jáwé olúborí ètò ìdìbò ọdún tó ń bọ̀. Ó ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ nínú àpilẹ̀kọ rẹ̀ kan. Gómìnà Soludo ní ìwà àìnàtán tí Peter Obi ń wù ni kò fi lè padà sínú ẹgbẹ́ òṣèlú APGA mọ́, pẹ̀lú àfikún pé òótọ́ ọ̀rọ̀ tó ṣòro sọ ni pé ẹgbẹ́ òṣèlú méjì péré ló ń díje fúnpò ààrẹ ilẹ̀ yìí nígbà tó ní aláwàdà lásán àwọn olùdíje yòókù. Soludo ní kò dájú pé Peter Obi lè ṣe ipò kẹta nínú ètò ìdìbò ààrẹ ọdún tó ń bọ̀. Ilé Àwíyé Òkè Bálẹ̀ Òṣogbo alóòrè ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ yìí láti ń ròyìn ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì tá a ní fún yín ibi táwọn adarí àtàwọn àtẹ̀lé wa ti ṣetán àti ṣiṣẹ́ pọ̀ nínú ìṣọ̀kan níjọba tiwantiwa ti lè digi àlọ́yè, nítorí náà má ṣe jẹ́ agbẹ̀yìnbẹ̀bọ jẹ́. Ó ní iléeṣẹ́ elétò ààbò ilẹ̀ yìí ti kéde pé òun wá àwọn adarí kò ní sùnmọ̀mí 19. Iléeṣẹ́ náà jẹ́jẹ́ láti rí kan pé ọba gbé àwọn tó ń fòòró ẹ̀mí àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí láwọn apá àbìkan ní pàtàkì jùlọ lápá ìwọ̀ oòrùn àríwá ilẹ̀ yìí, pẹ̀lú ìlérí láti fún ẹnikẹ́ni tó bá ṣàtọ̀nà bí ọwọ́ ṣe lè ti àwọn èèyàn náà ní mílíọ̀nù 5 náírà. Iléeṣẹ́ ètò ààbò ilẹ̀ yìí ti gbé àwòrán àtorúkọ àwọn onísùnmọ̀mí tó ń wọ̀ ọ̀hún tó fi mọ́ ìlú abínibí wọn sójú pátákó iléeṣẹ́ ológun àti tàjọ aláàbò míì. Àrígbọ́pẹ́ ọ̀hún bí ìpínlẹ̀ Zamfara, Katsina àti Niger làwọn onísùnmọ̀mí ti iléeṣẹ́ náà wá. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Ghana Nana Akufo-Addo ti fọwọ́ òsì júwèé lé fún mínísítà kejì fétò ìṣúná lórí ẹ̀sùn ìjẹgúdújẹrá. Àtẹ̀jáde kan láti iléeṣẹ́ ààrẹ ilẹ̀ náà ní iléeṣẹ́ ètò ìṣúná làárẹ̀ ti kéde gbígbaṣẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gbẹ́ni Charles Boahen. Àrígbọ́pẹ́ oníròyìn kan tó yàn ìwádìí ìjìnlẹ̀ láàyò ló tú àṣírí mínísítà kejì fétò ìṣúná ọ̀hún. Ní báyìí tọ́pọ̀ èèyàn ń bẹnu àtẹ́lu ipò tètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Ghana wà lẹ́yìn táwọn aṣòfin ṣe ohun tó mú káàrí Akufo-Addo ó gbaṣẹ́ lọ́wọ́ mínísítà fétò ìṣúná Kenneth Ofori-Atta ṣáájú ti mínísítà kejì yìí. Ààrẹ náà ti fa iṣẹ́ ìwádìí nípa ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan mínísítà kejì náà lé ikọ̀ agbẹjọ́rò ìjọba lọ́wọ́. Lára ohun tó tú àṣírí májàgbọ́n náà ni fọ́nrán tó ṣàfihàn ibi tí mínísítà kejì ọ̀hún ti ń béèrè fún $200
lọ́wọ́ àwọn olókoòwò kan láti lè kó fún igbákejì ààrẹ kí wọ́n lè ráyè ṣiṣẹ́ wọn. àrígbọ́ pé Buhari tí wọ́n fẹ̀sùn kàn ọ̀hún kò tí ì sọ ohunkóhun lórí bóyá bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ rí tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́. ǹjẹ́ ká tó mú ìròyìn kùtù àìwá sópin kókó wa mẹ́nubà rí lẹ́ẹ̀kan sí i. gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá tún ti tẹnumọ́ ìpinnu ìjọba rẹ̀ láti tẹpẹlẹmọ́ ṣíṣe ohun tí yóò sọ ìpínlẹ̀ yìí dẹ̀síwájú láàrin àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀. gómìnà sọ̀rọ̀ yìí níbi ayẹyẹ ṣíṣí ilé ìtajà ìgbàlódé ẹlẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mílíọ̀nù náírà nílùú Òṣogbo ti ṣòlú ìlú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ìgbìmọ̀ ìpolongo ìbò ààrẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ti kọ̀wé ẹ̀sùn ṣọwọ́ sájọ tó mójútó mọ́rọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílẹ̀ yìí NBC nípa ìròyìn irọ́ tó ní iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn Arise àti Channels TV ń gbé nípa Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu. olú iléeṣẹ́ ètò ààbò ilẹ̀ yìí ti gbórúkọ àwọn ikọ̀ onísùnmọ̀mí 19 tó ń wá síta. ààrẹ orílẹ̀-èdè Ghana Nana Akufo-Addo fọwọ́ òsì júwe ilé fún mínísítà kejì fétò ìṣúná lórí ẹ̀sùn ìjẹgúdújẹrá. èyí ló pin ìròyìn ní kùtù àìláti ìfàgbọ́lá lóòtú Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ ló mú wá sétí gbọ̀yìn. èrò tí wàá tò ní ti Adébóyè Pópóọlá tẹ́ka ìròyìn iléeṣẹ́ yìí kan ló bójú wo àkọsílẹ̀ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ báńkì àgbáyé tó ní ọ̀pọ̀ tó ń gbọ́ bùkátà àwọn èèyàn míì làjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 ti ṣàkóbá fẹ́tò ọrọ̀ ajé wọn. ẹ jẹ́ ká gbọ́. àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lágbàáyé ní Imperial College of London láìpẹ́ yìí ni wọ́n ṣe àkọlẹ̀ rẹ̀ pé àwọn ọmọ tó ti di aláìlóbìí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nípasẹ̀ àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 ó dín díẹ̀ ní 300 láàrin ọdún 2020 sí ọdún 2021. àkọọ́lẹ̀ yìí ló ṣe àfihàn rẹ̀ pé àwọn ọmọ tó ti pàdánù àwọn tó ń tọ́jú wọn láti pèsè aṣọ, oúnjẹ, ibùgbé, ètò ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti girama ó ti lé sí tàtẹ̀yìnwá. àkọọ́lẹ̀ ọ̀hún jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn tó ń tọ́jú àwọn ọmọ yìí òun ló lè jẹ́ òbí tó bí wọn tàbí arúgbó wọn, èyí tí àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 tó ti ṣe lọ́sẹ̀ tẹ́yìn sí nípa tí ò dáa lára ìgbé ayé àwọn ọmọ náà tó sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn di aláìlóbìí ní májèsín. àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ lágbàáyé yìí tó mọyún ìgbín nínú ìkara wọn tó jẹ́ kó di mímọ̀ pé ikú àwọn alágbàtọ́ wọn ọ̀hún kì í ṣe pé ó sọ wọn di aláìlóbìí nìkan bí kò ṣe pé ó yóò tún mú kí àwọn ọmọ ọ̀hún kí wọ́n máa la ọ̀kan òjọ̀kan ìnira kọjá nínú ìṣẹ̀mí wọn. èyí gan ló mú kí ó di mímọ̀ pé àjálù tó bá ń pa olùtọ́jú ẹni ní lemọ́lemọ́ ó lè mú ìnira bá àwọn ọmọ aláìlóbìí náà. àwọn tó ṣe àkọọ́lẹ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ò dáa tó ṣẹlẹ̀ lásìkò àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 ọ̀hún ṣe ìkìlọ̀ fún ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti àwọn orílẹ̀-èdè míì nípa bí àjàkálẹ̀ àrùn ọ̀hún ṣe lágbára tó, èyí tó lè pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń tọ́jú àwọn ènìyàn bí òbí tàbí alágbàtọ́. àkókò ti tó kí àwọn orílẹ̀-èdè lágbàáyé ronú jinlẹ̀ lórí àtẹ̀yìnbọ̀ bí àwọn tó ń tọ́jú àwọn ènìyàn yìí ṣe tètè ń kú, èyí tó lè fa kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n fi sáyé yìí kó máa la onírúurú ìnira kọjá. ó yẹ kí àwọn adarí lágbàáyé ṣe àwọn àgbékalẹ̀ ètò àti àwọn ìlànà tí yóò tán ìṣòro tí àwọn wọ̀nyí lè máa là kọjá nítorí pé wọ́n pàdánù àwọn ènìyàn wọn pàápàá jùlọ lásìkò àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19. àdánù ńlá ló jẹ́ fún àwọn tó pàdánù àwọn ènìyàn wọn yìí tó sì tún lè nípa nídìí okòwò àti ọrọ̀ ajé wọn. bẹ́ẹ̀ ló lè da ọ̀nà mọ̀lẹ́bí rú nípasẹ̀ àròkàn ní gbogbo ìgbà, èyí tó lè mú ìrẹ̀wẹ̀sì bá ẹ̀dá. àwọn tó tiẹ̀ lóye nípa ìṣesí ẹ̀dá jẹ́ kó di mímọ̀ pé tí ènìyàn bá pàdánù ẹni tó ń tọ́jú rẹ̀ ó lè kó bá ìrònú rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ó ní í ṣe pẹ̀lú àtìgbáyégbádùn rẹ̀. ṣe ni àwọn tí ò lóbìí tàbí olùtọ́jú ń pọ̀ sí i nípasẹ̀ onírúurú àjàkálẹ̀ àrùn. bẹ́ẹ̀ ló lè fa oyún àìròtẹ́lẹ̀ tí àwọn mìíràn sì lè láǹfààní láti má kàwé síwájú sí mọ́ tàbí kí wọ́n lọ ya ọmọ gànfẹ́ láwùjọ. èrò tiwa wá ròyìn ẹ̀ wípé láti lè pinwọ́ ohun tí èyí lè fà láwùjọ, àwọn adarí ní tìbútòrò àgbáyé gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ tó gbòjì kan nípa títètè tán ohun tí àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 tó lè dá sílẹ̀. èrò tiwa gba ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níyànjú láti ṣe àwọn ètò tí ó múni bọ̀ sípò àti àgbékalẹ̀ ìlànà tó lè mú kí àwọn ọmọ wọ̀nyí bẹ́gbẹ́ pé. èrò tiwa tí ẹ gbọ́ tán ló bójú wa kó bá tájàkálẹ̀ àrùn COVID-19 ti ṣe lórílẹ̀‐èdè yìí ní pàtàkì jùlọ fẹ́tọ̀ ọrọ̀ ajé àwọn tó ń gbọ́ bùkátà àwọn èèyàn míì
Adébóyè Pópónlá àtẹ́kàrọ̀ iléeṣẹ́ ìlú kan Ṣíjúwadé Adésínà ló tún palẹ̀ tó kà á lédè ìbílẹ̀ ẹ̀kan sí àpò àjíòdì. ọ̀kan ṣoṣo àjànàkú tí mi gbó kìjikìji 104.5. tí mo jí lónìí o ọlọ́run jàre máa bá mi lọ. ẹ káàárọ̀ ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ọ̀rọ̀ ìṣẹ́gun. ó dá mi lójú pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run èyí tí ó ń tọ̀ wá lóòrọ̀ yìí yóò ṣe ọ́ ní ire torí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò lè lọ láìṣẹ. ibi tó bá rán ọ̀rọ̀ ẹ̀ sí òun ni ó máa ń mú ṣẹ. Kólósè orí kẹta ẹsẹ̀ kẹta nítorí ẹ̀yin ti kú a sì fi ìyè yín pamọ́ pẹ̀lú Kristi nínú Ọlọ́run. ẹ̀yin ti kú a sì fi ìyè yín pamọ́ pẹ̀lú Kristi nínú Ọlọ́run. gbogbo ẹni tó bá ti jẹ́ àtúnbí tó ti dòkú sẹ́ṣẹ̀ tá a ti rìbọmi tá a ṣe àpẹẹrẹ ìrìbọmi fún pé ó ti dòkú sí ẹ̀ṣẹ̀ nígbà tá a gbé kúrò nínú omi ó di ẹni tí a jí dìde kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ tó ń gbé ìgbésí ayé àjíǹde ìgbésí ayé ìwà mímọ́ wá ti di òkú. ṣùgbọ́n iye wa tá a wà láyé lónìí báyìí a wá fi pamọ́ sínú Kristi a wá fi pamọ́ sínú Ọlọ́run. ẹni tí ó bá fẹ́ ṣe ọ́ níbì kan a kọ́kọ́ mú Ọlọ́run kú a mú Kristi kú a mú ẹ̀mí mímọ́ kú kó tó kàn ọ́. ìwọ náà sì mọ̀ wípé ntí ò ṣeé ṣe nìyẹn. ó wà níbi ààbò tó nípọnṣẹ́ ó wà níbi ààbò tó dájú. gbogbo ẹni tó ń wá ààbò káàkiri ń fi lọ́ọ́ lówùúrọ̀ yìí pé kó o wá sínú Kristi ká fi ọ́ pamọ́ kó jẹ́ pé kò sẹ́ni tó lè ṣe ohunkóhun nípa ìgbésí ayé rẹ̀ mọ́ nítorí ìwọ ó ti kú tó bá wà nínú Kristi wàá máa fi ìgbàgbọ́ gbé ààyè tó bá wà ní. gẹ́gẹ́ bí Gálátíà orí 2 orí 20 ti sọ Paul apostoli ó sọ wípé èmi ti kú o ṣùgbọ́n mo wà láàyè. ṣé orí bó ṣe rí mi yìí nípa